welcome back to Amberland. I'm your host, Danny Silva, and today the snake is gonna smoke. Brazil in the Second World War. Oh yeah, welcome back to Amberland, the podcast where we see through the ashes of history. For the snakes present here, light a cigarette and ask, was it really worth it? Well, let me humbly guide you through a safari of the Brazilian history. The land of soccer, samba, and World War II. Yeah, you heard me right. This is the story of when Brazil, a country famous for coffee and carnival, decided to parachute into the most industrialized slaughterhouse in human history. So grab your açaí, pack your existential dread, and let's march straight into the snow-covered, Nazi-infested mountains of Italy. Chapter 1: Brazil's awkward adolescence, from republic to reluctant warrior. In the early 1940s, Brazil was like that kid at a party who didn't want to dance but also didn't want to be the only one sitting down. Enter Getúlio Vargas, dictator slash president slash savior of working man, depending on who you ask. Estado Novo, the new state regime, was flirting with fascism, but also flirting with the Allies, more precisely American dollars and a whole steel industry. You know, keeping all options open. But then, Nazi U-boats started sinking Brazilian merchant ships like they were playing a very dark version of Battleship. Over 30 ships sent to the bottom of the Atlantic. Well, that's a lot of wasted coffee. Outrage exploded, of course. People were chanting on the streets, Brazil to war, Brazil to war. Basically, let's do this. So Vargas, the political contortionist he was, declared war on the Axis powers in August 1942. Not because he loved democracy, but because being neutral was suddenly really bad for business. And just like that, Brazil was in. We had no tanks, barely any modern planes, but damn it, we had a heart and surplus of flip-flops. Chapter 2: USA, Uncle Sam's favorite beachfront property. Now, here's where the USA steps in. The Americans looked at Brazil and thought, perfect. Cheap labor, strategic location, and they're gullible enough to let us build air bases. And thus, the Trampolina victory was born. Air bases in Natal and Recife that made hopping to Africa and Europe easy. In exchange, the US gave Brazil weapons, some outdated training manuals, and a bunch of friendly advice on how to fight a modern war. Fun fact, the US built factories in Brazil, kickstarting its industrial revolution. Before the war, Brazil produced mostly agricultural exports. After the war, we had steel, chemicals, and of course, trauma. US got convenient airstrips, and Brazil got to send its boys to die in a row. Classic American friendship. Chapter 3: The Smoking Snakes, a Força Expedicionária Brasileira. In 1944, Brazil shipped off about 25,000 troops to fight in Italy. They were called Força Expedicionária Brasileira, or FEB for short. But get this, before the war, people used to say it's more likely for a snake to smoke a pipe than
for Brazil to go to war. So the FAB made that their official emblem. A snake smoking a motherfucking pipe. That's the level of petty defense I can respect. Imagine the Wehrmacht's confusion. Who are these guys with the pipe-smoking snakes patches? Surprise, it's the Brazilians armed with rifles, bad winter gear, and the irrepressible need to prove they belong at that big kid's table. Chapter 4 Monte Castelo, where Brazil earned its bloody stripes. The highlight or lowlight, depending on how you feel about mass carnage, of Brazil's campaign was Monte Castelo. This was heavily fortified Nazi position in the Italian Apennines, part of the Gothic Line. Between November 1944 and February 1945, the FAB launched 4 separate attacks. The first 3 absolute disasters. Soldiers were undertrained, under-equipped, and unprepared for mountain warfare and freezing winter. But on February 21st, 1945, the Brazilians finally took Monte Castelo in what became the most celebrated victory of their entire campaign. Hundreds dead, thousands wounded, and what did they get? A hill. Let me repeat that. They crossed an ocean, froze their beach-tainted asses off, fought the goddamn Nazis, and all they got was a hill. That's the geopolitical equivalent of going on vacation and coming back with a parking ticket. Chapter 5 Forgotten Heroes. Some soldiers became legends. Sergeant Max Wolfilho, killed leading a patrol, awarded posthumously. Lieutenant Pitalunga, who led daring assaults under a heavy fire, and countless nameless soldiers from places like Ceará and Minas Gerais who'd never seen snow before. They died in it. Legends were made about the brave Brazilian soldiers, unstoppable and fiercely loyal. The 3 Brazilian heroes, 3 notable Brazilian heroes of World War II. Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz, and Geraldo Rodrigues de Souza were soldiers of the Brazilian Expeditionary Force, FAB. They bravely resisted a German ambush in Montes, Italy, refusing to surrender and fighting to the death. Impressed by their courage, the German soldiers marked their graves with a cross inscribed Trai Brazilian Cajuto. Anyway, 3 Brazilian heroes. Their story became a symbol of bravery and is commemorated in the song Smoking Snakes by the Swedish band Sabaton. However, after war, when they returned to Brazil, they were treated like veterans are often treated, with indifference. No parades, no psychological care, no state support. Many came back with what we know as PTSD. Back then it was called fraqueza or weakness, or just swept under the rug with some cachaça and silence. Chapter 6 The Mental Breakdown. When the war followed them home. For many soldiers, the worst part wasn't the bullets, it was the coming home. They had seen comrades blown apart by mortars, frozen to death, or gone mad in trenches. But when they returned, they found a Brazil that didn't care and couldn't understand. Some veterans wandered the streets of Rio and São Paulo, unemployed and broken. Others drank themselves into oblivion. Some committed suicide.
the Brazilian government didn't offer psychological care. Hell, even in the US at that time, mental health was barely a thing. In Brazil, it was a joke, or worse, a stigma. Professor Belmiro, one of my mentors in history, the man who not only ignited my obsession with social justice, but also force-fed me the essential diet of Rage Against the Machine, the Black Panthers, and every revolutionary movement worth their salt from the 20th century onward, is also single-handedly responsible for introducing me to Inglourious Basterds at age of 14. Yes, that Tarantino masterpiece where historical accuracy goes to die in the most glorious fashion. His granduncle fought the fascists in the very lands of Italy, a bona fide veteran of World War II. And I give him, beforehand, fair warning. The whole tale is entirely in Portuguese, so if your linguistic skills max out at ordering a caipirinha, this is your cue to either start Duolingo immediately or just skip ahead to minute 18. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Belmiro, sou professor de História da Rede Pública de São Paulo e, em meados de 2010, se eu não me engano, conheci o Denis e ele me lembrou de um comentário antigo que eu tinha um tio-avô que participou da Segunda Guerra Mundial, ele foi pracinha da FEB, e o fato interessante que eu lembro que eu comentei na época é como eles buscavam pessoas no interior, assim, porque esse meu tio vivia no município de Pompéu, assim, centro-oeste de Minas Gerais. Por volta dos 18 anos, se eu não me engano, o caminhão do exército passa pela cidade e jovens com 18 anos são convocados para ir para Belo Horizonte. Salvo engano, eu não tenho certeza se ele faz o tiro, faz um preparo de seis meses, se eu não me engano, em Minas Gerais. Não sei se o tiro de guerra é lá, mas provavelmente no Rio de Janeiro. Faz o tiro de guerra, né? Aquele preparo básico e embarca no navio para a Segunda Guerra Mundial. Para a sorte dele, o embarque ocorre em meados de 1944 e ele vai servir na Itália, junto com a maioria dos brasileiros que vão servir na Itália. Mas assim, o que eu queria falar agora não é sobre as aventuras, sobre as questões de problemas e conflitos que teve na guerra e tal, se matou gente, se viveu situações de perigo. Eu me lembro que o que eu comentei com ele, que seria muito interessante até de pesquisar, é que, assim como todas as instituições, o exército ele age por provocação. Se você tem algum direito, alguma coisa a receber do exército, é você que tem que ir atrás. O exército não vai atrás de você, a não ser que ele precise de você por um alistamento, no caso de uma guerra. E a história desse meu tio é a seguinte, tio-avô, né? Ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu, né? Voltou para casa, desembarcou no Rio de Janeiro e embarcou de volta para a família dele no interior de Minas Gerais. E um rapaz de pouco estudo, né? Naquela época apenas o ensino primário, né? Primeira, quarta série era o que tinha na cidade e trabalho na roça. Pois bem, retorna lá ainda na década de 40, já na década de 60, muito tempo depois, ele vai fazer alguma coisa, um tratamento de saúde em Belo Horizonte, e ele encontra um dos companheiros que serviram com ele na Itália. E, como ele dizia, né, eu o vi 2 vezes só, o companheiro já tinha automóvel, morava numa casa legal, e ele perguntou, nossa, o que você está fazendo da vida? Ele falou, olha, eu estou usufruindo da minha aposentadoria, você também não está aposentado? Ele disse, não estou aposentado. Não, mas tem que ir atrás, todo mundo que serviu tem direito a uma aposentadoria, como pracinha de guerra, como ex-combatente e tal. E aí ele foi atrás disso, conseguiu a sua aposentadoria, nos anos 90 ele morre, a minha tia, que era um pouco mais nova que ele, né, normalmente casava-se com mulheres mais novas, assim, 10 anos mais nova, ela hoje recebe a aposentadoria de militar. Eles continuam subindo de patente, mesmo depois de morto, e se eu não me engano ela recebe, não sei exatamente, assim, não é uma coisa que ela divulga, mas é um bom dinheiro, porque tudo bem que é uma cidade interior, lá em Sete Lagoas, onde ele morreu, mas é uma cidade bonita. Imóvel tem um valor elevado em qualquer lugar do Brasil, e
ela com esse dinheiro de pensão de viúva de militar, ela consegue dar um terreno, né, uma casa para cada filho. Eles vivem numa condição de pobres, mas uma condição melhor do que o restante da família, né? Ele conseguiu deixar a família dele com uma pensão que proporcionou algumas coisas, né? Tipo, comprar carro, comprar casa, que é uma coisa difícil, assim, de você conseguir. Mas com essa pensão, e ela é viva até hoje, né? Ela já deve estar com mais de 90 anos, e é com essa pensão que tanto ela quanto os filhos se agarraram aí e vivem até hoje. E aí fica aquela questão, né? Eu fui até o Rio de Janeiro, eu não cheguei a ir até o monumento, mas eu sei que o nome dele tá lá, Pedro Braga, tá no monumento. Mas quantos, né? Quantos desses brasileiros do interior que eu jamais imaginava que o exército chegaria naquela cidade, que hoje é um lugar muito afastado, imagina, em 1944, 43, 44, e que serviram, voltaram vivos e nunca mais foram atrás dos seus direitos, porque a comunicação era precária, a questão da televisão não existia, e como eu disse lá no começo, o exército não vai atrás de você para dizer que você tem um direito de receber alguma coisa, né? Aqueles que moravam nas cidades maiores, que tinham acesso à comunicação, talvez um pouco mais de estudo, ou um pouco mais de orientação, foram atrás, conseguiram receber, e o meu tio passou mais de 20 anos, né? Sem receber esse dinheiro, e foi esse dinheiro que no final das contas, né, acabou por mudar para melhor a vida dos filhos, a vida da minha tia viúva dele, que hoje já tem netos e bisnetos e tal. Mas é interessante, é uma passagem da história que provavelmente alguns desses que retornaram vivos pro Brasil com baixa instrução, que moravam afastados, provavelmente morreram sem ter acesso a esse direito, né? E também provavelmente o exército não foi atrás, como eu disse. E é um lado da história, assim, que é bacana ser contado, porque se ele não tivesse contato com esse amigo de Belo Horizonte, que o orientou, tal, ele jamais teria ido atrás, e para ele serviu, voltou para casa, e é isso aí, né? E voltou com vários problemas. Já no final da vida, se ele ouvisse qualquer barulho, se jogava no chão, tal, que são sintomas comuns, né? Eu tenho um amigo no bairro onde moro que o pai serviu português, né? Serviu numa guerra na África e era a mesma coisa. Se ouvisse um barulho de rojão, de bombinha, ele se jogava no chão. Os sintomas são muito parecidos. Sofreu, né? Levou, mas conseguiu no final da vida, assim, ter uma vida confortável. E o que eu tinha para falar pro Denis era isso, né? Parabéns pela iniciativa aí do programa, pela curiosidade, pela pesquisa, pela história, né? Legal. Parabéns, Denis. Um abraço, cara. Valeu. Espero ter ajudado aí. Obrigado, professor Belmiro, grande mentor. Thank you very much. Chapter 7, Legacy, Industrial Power, Political Shifts, and Trauma. Despite everything, the war changed Brazil forever. It accelerated industrialization, pulled the country closer to the US, and exposed tens of thousands of Brazilians to new ideas, technologies, and unfortunately, bullets. The veterans planted the seeds for later military professionalism, which, spoiler alert, would bloom into the military dictatorship of 1964. Proto-fascism, communist persecution, torture, and abuses to civil rights. So yeah, thanks World War II. But it's definitely another story. Thanks for listening to Amberland. Fire and love. Like, subscribe, and consider to share. For you, live in peace. See you next time. This podcast was edited by Kaique Natan.